Hello and welcome to our channel, and this is Dr. Faradia and this is Bedside. This is my second video on vital signs. So in today's video, I'm going to talk about the principles of taking vital signs to your patient. Because the first thing that we are going to do is to make sure that our patient is comfortable and we have positioned them appropriately. Before you take the vitals of your patient, make sure that your patient should be comfortable and calm. It should be at a quiet place without interference. So if they are lying on the bed, they may be on a 45 degrees or they may be lying flat. If your patient is on a sitting position, their back should not be tense. Yani sio amekaa, akiwa amekaa au ameegama, mgongo umegusa kwenye kiti, ameegama, ametulia. Your patient's bladder should be empty. Mgonjwa asiwe kabana na mkojo au choo. Okay, kwa sababu vile vina interfere especially with the heart rate and with the blood pressure. Now sometimes hata with the respiratory, depending on how bad the tightness is. Because they should have an empty bladder. Ask your patient. Kingine pia ambacho ni muhimu that your patient is not in pain. The patient is not in pain and the patient is not in a panic mode. Kwa sababu hivi vyote vinaenda ku-affect the results of your vital signs. And kama wakati unachukua blood pressure, inashauriwa kama mgonjwa amekaa miguu yake iwe imegusa kwenye floor, unless otherwise. Lakini miguu yake iwe imegusa kwenye floor. Kama amekaa, kama amelala, basi iwe straight and nice. Okay? So when you're taking the blood pressure, usually the principle is make sure that the cuff is right. Usichukue cuff ndogo sana kwa mkono mkubwa, wala cuff kubwa sana kwa mkono mdogo. Make sure that the cuff is right. Make sure that your patient again is relaxed. Make sure you know how to do it. Get the right, hakikisha unapata the right technique. And once you've taken the blood pressure, the first one, and you think you're not comfortable, it is actually recommended to give your patient 2 to 3 minutes of relaxation and then take another blood pressure. Ni recommended now. Actually, the recommendation, especially to doctors, is that you are going to be taking on both sides. Okay, now the pulse rate is the second thing, but I want you to know when you're taking the pulse rate, make sure that you use the right technique. The other vital that I think it's important to get the technique right is when you're taking the saturation. The first thing you want to do wakati unachukua pulse ox ni kuhakikisha kwamba unafahamu pulse oximeter ambayo unaitumia, lakini pia unafahamu jinsi ya kuitumia. Before you put it on the patient, it is recommended to try it on a person that is normal, yani mtu ambaye si mgonjwa, ili kuhakikisha kwamba inafanya kazi vizuri. Wakati unapopima oxygen saturation, hakikisha kuna uwaga inaonyesha ile rate ya mgonjwa kabla hajakusomea oxygen. Hakikisha ile rate inayoonekana pale kwenye pulse ox inafanana na rate ya mgonjwa. Kama rate inayoonekana pale haifanani na rate ya mgonjwa, labda pulse ox yako haisomi sawa, au labda mgonjwa wako yupo hypothermic, au kuna shida nyingine. Kwa mara nyingi tunashauri angalia kwanza zile waves kama zinaendana na pulse ya mgonjwa wako, halafu angalia kama the rate inayosoma kwenye ile pulse ox inalingana na rate ambayo wewe umeipima. Once you have those, that means unaweza ukapata the right vital. Kwa hiyo saturation ya oxygen utakayoipata pale itakuwa ni ya kweli. If it's not doing that, sometimes these pulse ox zinaweza zikakupa wrong readings. Kwa hiyo labda you are getting a wrong reading and you may want to change it. And then when you are taking the temperature, now unapochukua temperature, siku hizi kuna thermometers za aina nyingi. Kuna zile thermometers zinazotaka upime hapa, kuna thermometers zinataka upime sikioni, kuna thermometers zinapima mdomoni, kuna rectal thermometers. You understand? Na kuna zile ambazo tunaweka kwenye axilla. Now, do not interchange these. Yani usichukue thermometer ya sikioni afu ukapimia usoni, haitakupa the right reading. Wala usichukue ya hapa usoni kwenye paji la uso ukaweka sikioni, haitakupa the right reading. Lakini pia thermometer inayotaka kupima mdomoni, don't use it kwa pani, kwa sababu it will not give you the right reading. Inayotumika kwenye rectal, usiitumie mdomoni. Like, make sure you know the type of thermometer that you have na inatakiwa kutumika vipi. Na labda kama unavyoona kwenye hiyo picha kwenye
thermometer ambazo zinatumia paji ya uso, it's important pia to put them correctly. Watu wengi huwa wanakosea kuziweka. Unaweza ukakuta nesi anampima labda hapa, kampima hapa, kampima hapa, kampima na hapa, alafu anazicompare. Hapana. Zile pale huwa zina instructions zake, zina mahali maalum pa kupima. You understand? So please make sure that you know which thermometer you're having and how are you supposed to use it, and use it correctly. Sawa? Halafu hakikisha the results unazozipata zinafanana na mgonjwa wako. Kuna wakati unakuta mgonjwa amerekodiwa at temperature 35, lakini ukienda kumshika mgonjwa unaona hapana, au ukimpima tena baadaye unakuja kukuta ilikuwa ni 37 or something like that. You understand? Kwa hiyo your readings, kwa sababu hypothermia ni kitu ambacho unatakiwa kuact upon. It's a change in a vital. Kwamba mgonjwa akiwa na vital temperature yake ikiwa chini, ile ni change kwenye vital, ni kitu ambacho unatakiwa kuact upon. Kwa huwezi tu ukaiandika tu pale, yani kwamba mgonjwa ana temperature 35 and relax, hapana. That's why it's important uhakikishe kwamba ile temperature umepima correctly, lakini pia ndio temperature ambayo mgonjwa wako anayo, and then record it. Lakini kama unaona ni abnormal, then report it so that it can be acted upon immediately. Now for the respiratory rate, hiyo ni simple sana. Unaweza ukaihesabu tu kwa mgonjwa wako mwenyewe directly, au kama mgonjwa amekuwa connected kwenye monitor itakuonyesha. The most important thing again, kwenye monitor ukiona it's the yellow one, ndio, hakikisha hizo zinazopanda zinaendana na mgonjwa anapopumua. Akihema juu ndio inapanda inashuka, akihema juu ndio inapanda inashuka. Kama zinapishana, labda monitor yako haikupi the right respiratory rate, so maybe unahitaji kumuhesabu. Na kuhesabu it's easy, mimi wanaamini sana kwenye kuhesabu. Kwa always count the rate of your patient in 1 minute or in 30 seconds. Sawa? Na ni muhimu pia kujua the normal rates, ili ukikutana na abnormal rate uweze kuact immediately. Now the last vital ambayo kwangu mimi nimeamua kuinclude kwenye group vital ni Glasgow coma score. Kumbuka, it is very important to know if your patient's level of consciousness is okay or not, right from the start. Is your patient's level of consciousness, is your patient aware? Is your patient confused? Is your patient obtunded, or is your patient in coma? It's very important. Sometimes you think the patient is sleeping, but they are in coma. Kwa hiyo it is important to wake them up ili uweze kujua. Kwa hiyo the last thing about assess when you do your vitals, very important, naomba mkumbuke wapendwa wangu, assess the Glasgow of your patient. Angalia anaweza kufungua macho, anaongea, ana confusion. Labda kwenye hii link below, nimeweka na link hapo ambayo utaweza kuangalia ukitaka kuangalia Glasgow ya mtu mzima na Glasgow ya mtoto mdogo. Most important, tumia trick ambazo umepewa. Usiinvent za kwako. Inasema shake your patient, call, do that. Tunaambiwa unafanya steno rub, fanya steno rub. Usiende kuinvent ya kwako ya kumfinya kwenye shavu, au sijui unataka kufanya kitu gani kingine. Tunatakiwa nini kwenye kucha, do that. You understand? Tumia the technique ambazo ziko recommended, kwa sababu these are the ones ambazo zitakupa majibu ya kweli. Usiinvent za kwako. Unaweza ukamiss au ukamsingizia mgonjwa Glasgow yake. Kwa it's very important to use the right tool kwa ajili ya kuassess Glasgow ya mgonjwa wako, but always remember to record it. Mgonjwa ambaye anaongea kawaida mnaelewana vizuri, hiyo Glasgow yake iko sawa. Lakini yule ambaye amelala au amefunga macho, you don't really understand their Glasgow, au yuko drowsy, it's important for you to assess their Glasgow very mwanzoni. Lakini tip ninayotaka uende nayo ni kwamba tumia technique ambazo ziko recommended. Watu wengi huwa wana invent vya kwao. Unakuta anaenda labda anamtoboa mgonjwa miguuni, unajua ana invent kitu chake ambacho hakipo. Hiyo is not recommended. It is recommended to use the technique ambayo ipo. Sawa? Na zimeandikwa kwenye hii link hapa below, naomba uziangalie ili uweze kuzijifunza. Lakini kitu kingine, fahamu kwamba tunatumia score tofauti kwa watoto na kwa watu wazima. We use different scores. You understand? Kwa kuna Glasgow kwa watoto na Glasgow kwa watu wazima, lakini pia kuna mabadiliko kidogo kwa mgonjwa ambaye yuko intubated, kwa sababu yule pale au ana AT tube, ana ile, unaelewa.
au ako sedated, kwa sababu zile pale tayari zina alter level ya consciousness ya mgonjwa, au the ability to respond. You understand? Kwa hiyo wakati unapomscore mgonjwa wako, kumbuka kuangalia ni mtoto au ni mtu mzima, kumbuka kuangalia kama yuko kwenye ETT au kama amekuwa sedated, ili uweze kuandika the right score ya mgonjwa wako. Hivi ni vitu vya muhimu, ni vitu vidogo vidogo sana, I know, and you wonder why am I talking about this, but I've been in the clinicals for a while, and I know the areas where we miss and mismanage our patients. And one of them is, one, not knowing how to take the vitals, lakini number 2 is not knowing how to respond to the vitals. Kitu kingine ni watu kuinvent their own ways of doing vital signs. So I thought to talk about here. Ninaamini kuna mtu ambaye itakuwa imemsaidia. Kama kuna haja ya mimi kurudia, naomba uniambie. I will repeat anything. I will repeat in English or Swahili because I am mainly for my people, I believe. So if there's anything that I need to repeat, I will. But it's very important to know the vital signs of your patient, to know how to take them correctly, and to know how to respond to them.